Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here we are discussing current affairs of 20 January. So MCQs kodam one by one discuss chedam. The first and foremost one, with whom has the EU European Union signed an agreement to create the world's largest free trade zone, Quad, Mercosur, Asian, G20 and Canada. So ilaga options ichadu. So major free trade agreement paving the way for the European Union's largest ever trade accord with the tariff threats and deepening uncertainty around the global cooperation. And the speculative deal finalized on a recent 27 nation European Union and South America's Mercosur bloc. There's one Mercosur bloc. Creates one of the world's largest free trade areas after 25 years of negotiations. After 25 years of negotiations, then the European Union joined hands with the Mercosur. So world's largest FTA and free trade agreement. సో ఇండియా తోటి కూడా యూరోపియన్ యూనియన్ ఇంకా డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నాయి. బట్ లైక్ ఇక్కడ మెర్కోసర్ గ్రూప్ తోటి లైక్ ఈ అగ్రిమెంట్ టర్న్ అవడం జరిగింది అనమాట. సో సౌత్ అమెరికన్ కంట్రీస్ గ్రూప్ ఇది. లైక్ దెన్ మనకి మెర్కోసర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ రీజియన్ 2 బిగ్గెస్ట్ ఎకానమీస్ అనమాట. మేజర్ ఎకానమీస్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ అర్జెంటీనా అండ్ బ్రెజిల్ అనమాట, యాజ్ వెల్ యాజ్ పెరాగ్వే వీటితో పాటు పెరాగ్వే అండ్ ఉరుగ్వే. So the Bolivia, the bloc's newest member, can join the trade deal in the coming years అనమాట. న్యూలీ జాయిన్ మెంబర్ ఏంటి అంటే మెర్కోసర్లో, దట్ ఈస్ బొలీవియా. సో దెన్ ఈ ఎఫ్టీఏ దీనికి కూడా అప్లికబుల్ అనమాట. సో కమింగ్ ఇయర్స్లో దట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ హియర్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, విత్ హూమ్ హ్యాస్ ద ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ కండక్టెడ్ a joint HNS response exercise in Mumbai అంటున్నాడు. A joint HNS response. That is a hazardous and noxious substances. Hazardous and noxious substances అన్నమాట. noxious substances రెస్పాన్స్ డ్రిల్ అనమాట. ఎక్కడ జరిగింది అంటున్నాడు, ముంబైలో జరిగింది. విత్ హూమ్ అంటున్నాడు, బ్రిటన్, ఆస్ట్రేలియా, జపాన్, రష్యా అండ్ ఇండియా ఇచ్చాడు. సో దెన్ రీఅఫర్మింగ్ దేర్ స్ట్రాంగ్ మ్యారిటైమ్ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ కమిట్మెంట్ టు ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ ఇండో పసిఫిక్ డీల్ అనమాట. ఎవరెవరు అంటే ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా. ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ ఎవరితోటి అన్నాడు, ఐసీజీ విత్ ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ విత్ జపాన్ కోస్ట్ గార్డ్, జేసీజీ అనమాట. జపాన్ కోస్ట్ గార్డ్ దిస్ ఇస్ అ maritime one. What is the answer here? Answer C is the correct one. Next one, the Finke River has been recognized as the world's oldest flowing river. It is related to which country అంటాడు. సో ఫింకీ రివర్ న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా, బ్రెజిల్, సౌత్ ఆఫ్రికా, రష్యా ఇచ్చాడు. ఫింకీ రివర్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ద వరల్డ్స్ ఓల్డెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్ అనమాట. వరల్డ్స్ ఓల్డెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్ అండ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ కంట్రీ అన్నాడు, దట్ ఈజ్ ఆస్ట్రేలియా. విచ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా, వరల్డ్స్ ఓల్డెస్ట్ రివర్ అనమాట.
సో ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ మనకి. ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద నార్దర్న్ టెరిటరీ అండ్ సదరన్ ఆస్ట్రేలియా అనమాట. లైక్ దీని లొకేషన్ వచ్చినప్పటికి సెంట్రల్ ఆస్ట్రేలియా అని చెప్పాలి. ఇస్ సెంట్రల్ ఆస్ట్రేలియా. దీని నేమ్ ఏంటి అని అంటే, దీని ఇండజినస్ నేమ్ ఏంటి అని అంటే లారా పింటా. లారా పింటా దీని అఫీషియల్ నేమ్ అనమాట. సో దాని దాదాపుగా దీని అంటే ఎప్పటి నుంచి ప్రవహిస్తుంది అనేది దీని అంటే 300 to 400 మిలియన్ ఇయర్స్ నుంచి ప్రవహిస్తుంది అనేది వీళ్ళు చెక్ చేశారన్నమాట. 300 to 400 ఇయర్స్ నుంచి ప్రవహిస్తోంది ఇది అని. దట్స్ అ కాంటాక్ట్స్ అనమాట. మిలియన్ ఇయర్స్, 300 to 400 మిలియన్ ఇయర్స్. మిలియన్ ఇయర్స్ అంటే డెవోనియన్ పీరియడ్ నుంచి డెవోనియన్ పీరియడ్ నుంచి టర్న్ అవుతోంది అనేది పాయింట్ అనమాట. దట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్. మోస్ట్లీ అన్ ఇంటర్మీడియట్ రివర్ అపియరింగ్ యాజ్ అ సిరీస్ ఆఫ్ వాటర్ హోల్స్ బట్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ పవర్ఫుల్ ఫ్లోస్ ఆఫ్టర్ హెవీ రైన్ అనమాట. సో దట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్. మనకి ఇక్కడ ఇది ఎప్పటి నుంచి అంటే 300 to 400 మిలియన్ ఇయర్స్. సో దట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్ వి హ్యావ్. ఈ డెవోనియన్ పీరియడ్ అంటే ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ డెవోనియన్ మనకు ఉంది కదా, డెవోనియన్ పీరియడ్ అంటే దాదాపుగా 419 to 359 మిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనమాట. పాలియోజోయిక్ ఎరా అంటారు. ఏజ్ ఆఫ్ ఫిషెస్ మార్క్డ్ బై ద ఇమ్మెన్స్ డైవర్సిఫికేషన్ ఆఫ్ మెరైన్ లైఫ్. అది బాగా ఓల్డ్ వన్ అనమాట. సో దెన్ ఓల్డ్ పీరియడ్, దట్స్ వన్. Australia is the correct answer. Moving to the next one. Where will the world's largest green ammonia projects start? Kochi, Chennai, Visakhapatnam, Kakinada and Gandhinagar. So then where will this particular ammonia project, green ammonia project will start antunnadu. So then Indian developer AM Green has laid foundation stone for this massive green hydrogen and ammonia plant in Kakinada anamata manaki. Answer D is the correct one. Making the official start of the construction at what will be the country's biggest renewable H2 project. Country's biggest biggest renewable hydrogen project, and could be second largest in the world. So that is a specialty in matter. There's a one. So could be second largest in the world. Second largest. World's largest green ammonia project మనకి ఇక్కడ డెవలప్ చేస్తున్నారు AM Green అనమాట. డెవలపర్ AM Green. సో మ్యాసివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, దాదాపు 10 బిలియన్ దాకా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ద బిగ్గెస్ట్ వన్ ఇది అనమాట. బిగ్గెస్ట్ వన్. ఇండియాస్ ఫస్ట్ గ్రీన్ ప్రాజెక్ట్, ఫస్ట్ గ్రీన్ అమోనియా ప్రాజెక్ట్ అని కూడా చెప్పాలి. దీన్ని ఫస్ట్ గ్రీన్ అమోనియా ప్రాజెక్ట్ కింద చెప్పుకోవాలి. అండ్ దెన్ స్పెషల్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ మనకి స్పెషల్ థింగ్ లైక్ కావాల్సిన అంటే పాయింట్ ఏంటి మనకి మేజర్ మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, గోల్డ్లోనే టాప్ క్లాస్ అని అంటున్నాడు కాబట్టి దాన్ని హైలైట్ చేయడానికి కూడా స్కోప్ ఉంటుంది మనకి. కాబట్టి మనం టర్న్ చేయాలి. గోల్డ్లోనే టాప్ అని అంటున్నాడు. సో కాకినాడ. ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ the CBN Chandrababu Naidu then announced the laid foundation stone for the large scale green hydrogen and green ammonia plants in Kakinada, reinforcing the state's ambition to emerge as a national green energy hub anamata. So the world's one of the largest green ammonia project at Kakinada
ఇన్వెస్ట్మెంట్ దాదాపుగా 84,000 crores ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనమాట. Crore investment in a renewable energy push. So then Deputy Chief Minister Pawan Kalyan stated that the green hydrogen and green ammonia plants together would attract an investment of nearly 84,000 crore. And Chief Minister highlighted the state has accorded top priority renewable energy sources such as solar, wind and pumped storage projects and announced చేయడం జరిగింది. దట్ ఇస్ ద కాంటాక్ట్స్ అనమాట. ఇక్కడ గ్రీన్ అమోనియా గురించి మనం కొన్ని ఎడిషనల్ థింగ్స్ కనుక చూస్తే, కొన్ని ఎడిషనల్ టర్మ్స్ చూస్తే గ్రీన్ అమోనియా ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ యూజింగ్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ అనమాట. గ్రీన్ అమోనియా ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ యూజింగ్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఉపయోగించి దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. derived from renewable energy sources. That's a point here we have. India has set a national target in India the entire India has set a national target of 500 gigawatts renewable energy capacity. And Andhra Pradesh aim to generate AP aim to generate 160 gigawatt green energy anamata. Very important. 160 gigawatt green energy. And Kakinada is being developed as a green hydrogen valley. Green hydrogen valley laga Kakinada develop cheyadam oka function anamata. That's a point. So answer Kakinada is correct one. Answer D. Moving to the next one, an important one. Where has the Union Minister laid the foundation stone of the first state-funded BSL-4 facility? BSL-4 facility and containment laboratory. Union Minister Amit Shah has laid the foundation stone for the India's first state-funded biosafety level 4 anamata. 4 laboratory. Then options Chandigarh ichadu, Mumbai, Gandhinagar, Kolkata and Kochi kaadu, Kolkata kaadu, Chandigarh and Mumbai kuda kaadu. That is Gandhinagar, Gujarat is the correct one. Gandhinagar, Gujarat. So BSL stands for biosafety level. సో ఈ బయోసేఫ్టీ లెవెల్ కాంటెక్స్ట్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే రీసెంట్గా మనకి న్యూస్లో దెన్ చాలా చోట్ల కనిపిస్తున్న అంశం అనమాట ఈ బయోసేఫ్టీ అనేది. బయోసేఫ్టీ సో మనకి ఇక్కడ దీనికి రిలేటెడ్గా బయోసేఫ్టీ లెవెల్స్ ఉంటాయి. బయోసేఫ్టీ లెవెల్స్ మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే డిఫరెంట్ అంటే 4th లెవెల్లో మనం గురించి మాట్లాడుతున్నాం. BSL 1, 2, 3, 4 అంటారు అనమాట. సో ఇవేంటి అంటే బయోసేఫ్టీ లెవెల్స్ ఏంటి అంటే 1 అంటే BSL 1 అంటే ఏంటి అంటే నాట్ నోన్ కన్సిస్టెంట్లీ కాజ్ డిసీజ్ ఇన్ హెల్దీ అడల్ట్ హ్యూమన్. సో అంటే ఈ మైక్రోబ్స్ మనకి ఇప్పుడు మైక్రోబ్స్ ఉంటాయి కదా, లో రిస్క్ నుంచి హై రిస్క్ అనమాట. అది పాయింట్. BSL 1 నుంచి BSL 4కి మనం చూస్తే రిస్క్ కేటగిరీ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. రిస్క్ పార్ట్ ఏమవుతుంది అంటే పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో హై రిస్క్ మైక్రోబ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. BSL 1లో లో రిస్క్ మైక్రోబ్స్ కనిపిస్తాయి, మనకి లో రిస్క్ ఉంటాయి. ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికీ హై రిస్క్ మైక్రోబ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎబోలా వైరస్ కానీ స్మాల్ పాక్స్ వైరస్ కానీ ఇవన్నీ దే ఆర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ BSL 4 అనమాట. ఎబోలా అండ్ దెన్ స్మాల్ పాక్స్ ఇవన్నీ మనకి ఏంటి అంటే దర్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ BSL 4. BSL 3కి వచ్చేటప్పటికి అలాగే లైక్ ఐ విల్ గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్. BSL 1కి వచ్చేటప్పటికి ఇస్ లో స్టేజ్, లో రిస్క్ అనమాట. లో రిస్క్ నాన్ ఇన్ఫెక్షనస్ బ్యాక్టీరియా గురించి, ఇన్ఫెక్షనస్ బ్యాక్టీరియా రిలేటెడ్ అన్నీ ఇక్కడ BSL 1లో ఉంటాయి. BSL 2కి వెళ్ళేటప్పటికి ఏంటి అని అంటే మనకి హెపటైటిస్ A కానీ హెపటైటిస్ A వైరస్ లాంటివి,
ఇలాంటి వాటిని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తారన్నమాట. BSL-3కి వచ్చేటప్పటికి లైక్ మనకి వెస్ట్ నైల్ వైరస్ కానీ, వెస్ట్ నైల్ హాంటా వైరస్ కానీ, హాంటా రేబిస్ కానీ, ఇవన్నీ BSL-3 అనమాట. BSL-3. BSL-4 then already then I have mentioned Ebola and smallpox. So under dangerous exotic poisoning, a high risk of transmitted infections అనమాట BSL-4. So where the union minister laid the foundation stone of the first state funded BSL-4 facility and a containment laboratory. Containment laboratory ఇలాంటి diseases కోసం ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. That is Gandhinagar. That is located in Gandhinagar, Gujarat అనమాట. So BSL-4 is highly hazardous. Then ఇది highly hazardous అనమాట BSL-4. Highly hazardous. BSL-3కి వచ్చేటప్పటికి దెన్ సీరియస్ హజార్డస్. సీరియస్ హజార్డస్. ఇది వచ్చేటప్పటికి BSL-2 మోడరేట్ హజార్డస్. ఇది వచ్చేటప్పటికి మినిమల్ హజార్డస్ అంట. దట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్. సో మనకి అది పాయింట్. సో మైక్రోబయాలజీలో మనకి ఈ 4 బయోసేఫ్టీ లెవెల్స్ని వాడతారు మైక్రోబయాలజీలో. సో టు క్లాసిఫై ద ల్యాబ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్యాథోజన్ రిస్క్ అనమాట. ఈ ల్యాబ్స్ని ప్యాథోజన్ రిస్క్ని బేస్ చేసుకొని క్లాసిఫై చేస్తారు. ఈ ప్యాథోజన్స్ రిస్క్ని ఎంత రిస్క్ ఉంది, హై రిస్కా లో రిస్క్ అన్న దాన్ని బట్టి ఈ వీటి క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది అనమాట. BSL క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది. బయోసేఫ్టీ లెవెల్స్ అంటాం వీటిని, బయోసేఫ్టీ లెవెల్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ అనమాట. Moving to the next one. So what is the answer here? Gandhinagar kada. Answer C is the correct one. Moving to the next one, an important one. Who has launched the open translation model Translate Gamma covering 55 languages? Already మనం డిస్కస్ చేసాం ఇది. Gamma 55 Translate Gamma 50 covering 55 languages. That is Google అని చెప్పుకున్నాం. Answer C is the correct one. Answer C is the correct one. The Google has introduced the Translate Gamma, a new suite of the open translation models built on Gamma 3, supporting 55 languages available, 4B, 12B, and 27B sizes. And the models offer high quality, efficient translation across the devices from mobiles to the cloud systems and meta. That is a point. Answer C is the correct one. Moving to the next one. Where has Union Minister Dr. Jitendra Singh inaugurated India's first open sea marine fish farming project? Andaman Sea, Vembanad Lake, Chilka Lake, Ular, and Pulicat Lake. So Union Minister Jitendra Singh inaugurated India's first open sea marine. What is that? Open sea marine, OSM. So marine fish farming project and matter at a North Bay of Andaman Sea. Andaman Sea, Ministry of Earth Sciences, Jitendra Singh kada manaki, Ministry of Earth Sciences. Ministry of Earth Sciences, Dr. Jitendra Singh, to collaborate with the UT government of Andaman Nicobar. This particular thing was introduced on matter. Andaman Sea. There is one. Andaman Sea. So option A is the correct one. Answer A is the correct answer. Moving to the next one. Which state became the first in the country to announce the creation of a chronic kidney disease registry? Kidney disease registry. Chronic Kidney Disease Registry, CKDR. So West Bengal, Odisha, Jharkhand, Bihar, and Chandigarh. There is Odisha. Odisha is a correct answer here we have. Odisha is a state is said to become the first state to launch a comprehensive chronic kidney disease. Comprehensive kidney disease. Disease registry. Registry అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని క్యారీ చేయడానికి అన్నమాట.
ఇన్ఫర్మేషన్ క్యారీ చేసే ఒక రిస్ట్ చూసే ఒక స్టోరేజ్ ప్లేస్ అనమాట, స్టోరింగ్ ప్లేస్ అనమాట, రిజిస్ట్రీ అంటాం కదా, దట్ ఇస్ ద వన్. అండ్ విత్ ప్లాన్ రోల్ అవుట్ బై ద మార్చ్ 31కి దీన్ని తీసుకురావాలి అందుబాటులోకి అని ట్రై చేస్తున్నారు అనమాట. టు గ్యాదర్ క్రూషియల్ డేటా ఫర్ ద మేనేజింగ్ అండ్ ప్రివెంటింగ్ ద డిసీజ్, సిగ్నిఫికెంట్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఛాలెంజ్, and this initiative will provide data on prevalence, causes, and progression, enabling target interventions and better resources allocations, as no other Indian state currently has such a complex coverage and matter. So Odisha is the state then first introducing this mechanism. That's the context. Odisha is the right answer. Moving to the next one. Under whose chairmanship has PFRDA constituted a high-level committee for assured payment under NPS? Assured payment under NPS. So then ఇక్కడ ఎవరు అడుగుతున్నారు, ఏమడుగుతున్నాడు అంటే కమిటీ గురించి అడుగుతున్నాడు. వికాస్ చందా ఇచ్చాడు, ఎంఎస్ సాహు, మనోజ్ కుమార్ గుప్తా, ఏకే బాలసుబ్రహ్మణ్యన్ అండ్ మనోజ్ గుప్తా. ఈ టైప్ ఆఫ్ కమిటీకి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ మూవ్ చేస్తాడు, అడుగుతాడు. PFRDA పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ హ్యాస్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ 15-member high-level committee అనమాట. 15-member high-level committee for assured payment under the assured payment under NPS, National Pension System. So then the key details about the committee, then if you observe, the MS Sahu, Dr. MS Sahu, then will be the chairman of this particular committee, chairman, and the former chairperson of the Insolvency and Bankruptcy Code of India, and founder of Sahu Regulatory Chambers. He is very familiar person, MS Sahu. Earlier he was the part of IBBI, that is Insolvency and Bankruptcy Board of India, as a chairperson. He worked as chairperson of that and head of that. And this composition of a 15-member panel then includes actuarial, finance, insurance, legal, capital markets, and academiaకి సంబంధించిన వ్యక్తులు దీనిలో ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరిగింది. And this committee was announced in January 2026 అనమాట. Jan 2026 దీన్ని అనౌన్స్ చేశారు, to introduce fixed income options alongside the existing market linked returns of the NPS. NPS తోటి మార్కెట్ లింక్ చేసిన బెనిఫిట్స్తో పాటు ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ ఆప్షన్స్ కూడా వచ్చే విధంగా చేయడానికి దీన్ని ఇనిషియేట్ చేయడం జరిగింది అనమాట. 15-member కమిటీ గుర్తుంచుకోవాలి, ఇంపార్టెంట్ వన్. దెన్ ద కమిటీ ఈజ్ హెడెడ్ బై ద డాక్టర్ ఎంఎస్ సాహు. హీ వాజ్ ఎక్స్ చైర్మన్ ఆఫ్ IBBI, Insolvency and Bankruptcy Board of India, this part. Moving to the next one. So answer B is the correct one kada. B is the correct one. Moving to the next one. The Bagurumba dance recently highlighted due to the Prime Minister's participation in a Bagurumba Dohu 2026 is best described as what unheard. So the Prime Minister participated in this Bagurumba Dohu 2026, celebrating rich heritage of the Bodo community అనమాట. ఇది ఇస్ బోడో కమ్యూనిటీ, అస్సాంలో ఉన్న బోడో కమ్యూనిటీ సెలబ్రేట్ చేసుకునే దెన్ ఒక స్పెషల్ ఫెస్టివల్ దే కమ్ అప్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ డాన్స్ అనమాట. Inspired by the nature, symbolizes blooming flowers, reflects the harmony between the human life and the natural world, traditionally performed by the young Bodo men accompany as musicians playing traditional instruments, usually performed in the groups and forming circles or lines that enhance its visual elegance and matter. Cultural significance ఏంటంటే dance represents the peace, fertility, joy and collective harmony, and is closely associated with the festivals such as closely associated with the Visagu. ఇది ఒక ఫెస్టివల్, Visagu, and Bodo New Year and Domasai. సో దాన్ని ఈ ఫెస్టివల్ వీటితోటి అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది అనమాట, ఈ ఫెస్టివల్స్ తోటి అక్కడ ప్రాంతాల్లో ఆ ట్రైబల్ గ్రూప్స్కి అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు, దాన్ని రీసెంట్లీ హైలైటెడ్ డ్యూ టు ద ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ పార్టిసిపేషన్ కాబట్టి
దీనిలో ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అని అంటున్నాడు, బెస్ట్ డిస్క్రైబ్డ్ ఏంటి అంటున్నాడు. ఏ క్లాసికల్ డాన్స్ ఫ్రమ్ అస్సాం పర్ఫార్మ్డ్ డ్యూరింగ్ ద హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్స్ అన్నాడు. మార్షల్ డాన్స్ ఆఫ్ ద బోడో కమ్యూనిటీ సింబలైజింగ్ ద బ్రేవరీ అంటున్నాడు. ఏ ట్రెడిషనల్ ఫోక్ డాన్స్ ఆఫ్ ద బోడో కమ్యూనిటీ then inspired by the nature and symbolizing harmony. A ritual dance performed exclusively in a Buddhist monasteries. A solo dance from the depicting historical events of Assam. So then is best describes as that. And close గా ఇచ్చాడు. సో డి అయితే కాదు, ఇట్స్ నోవేర్ రిలేటెడ్ టు ద బుద్ధిస్ట్ టర్న్ అండ్ డోర్స్, అది మనం హైలైట్ చేయలేము అది. సో బోడో కమ్యూనిటీ ఆఫ్ అస్సాం ఇస్ అ ఫోక్ డాన్స్ ఆఫ్ ద బోడో కమ్యూనిటీ. is a folk dance, ఎక్కడ ఉందా folk dance performance, harvest festival అన్నాడు ఇక్కడ. ట్రెడిషనల్ ఫోక్ డాన్స్ ఆఫ్ ద బోడో కమ్యూనిటీ, దిస్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ద నేచర్ అండ్ సింబలైజింగ్, దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఇవన్నీ క్లోజ్ గానే ఉన్నాయి, బట్ ఇట్స్ నాట్ నోవే రిలేటెడ్ టు ద బ్రేవరీ. సో నోవే రిలేటెడ్ టు ద హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్ ఏం కాదు అది. సో దెన్ డాన్స్ టర్న్ చేస్తారు, లైక్ ఎందుకు అని అంటే లైక్ నేచర్ సింబలైజింగ్ హార్మనీ అనమాట, పీస్ అండ్ హార్మనీని ప్రమోట్ చేయడం కోసం. ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. సో బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ ఇది, స్ట్రాంగ్ క్వశ్చన్ ఇది. దాన్ని ఇలాంటివి కూడా ఒకసారి మనం హ్యాండిల్ చేస్తే సింపుల్ క్వశ్చన్సే కాదు, కొంచెం క్రిటికల్ క్వశ్చన్స్ కూడా హ్యాండిల్ చేయగల కెపాసిటీ రావాలి. సో దట్స్ అ పార్ట్. సో దెన్ దీస్ ఆర్ ద MCQs ఫర్ ద డే. We will discuss some more in the coming session. Thank you.